హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు విప్ల టెక్ ఛానల్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి పైథాన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నిజ పైథాన్ డెవలపర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ప్రసాద్ కానీ ఏం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారో ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో బేసిక్గా వాళ్ళు అడిగేది స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అడుగుతారు. ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత మీకు మెల్లగా మూవ్ అవ్వాలంటే స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్స్ నుంచి మిమ్మల్ని మూవ్ అవుతారు. సో మీ బేసిక్గా అడిగే క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ పైథాన్. Actually, the first question, you're asking what is Python. So you tell that Python is a programming language or displacement. So మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు పైథాన్ అని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్స్. వాట్ ఈస్ హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్స్. సో బేసిక్గా అడిగే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది. సెకండ్ కాదు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్ అసలు ఈ హ్యూజ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఈ హ్యూజ్లో ఏ ఉన్నాయి అంటే మీకు తెలుసు కదా, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, పాలిమార్ఫిజం అండ్ సో 4 టాపిక్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా. ఈ 4 టాపిక్స్ గురించి మీకు అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వుడ్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత సో వుడ్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి అందరికీ ఒక్కొక్కటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పాలిమార్ఫిజంలో ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్క్యాప్సులేషన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని మీకు అడిగితే అడగచ్చు. సో ఇందులో వచ్చేసరికి థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్స్ అని వస్తాయి. వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతారు అంటారు. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బేసిక్గా చాలా ఇంటర్వ్యూలు అడిగే క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ what's the difference between this and purple. బేసిక్గా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఇదే అడుగుతారు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్. సో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు లిస్ట్కి టపుల్కి బేసిక్ డిఫరెన్స్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. సో ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్ అండ్ ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లిస్ట్ అండ్ టపుల్, వాట్ ఈస్ సెట్ అండ్ డిక్షనరీ. వాట్ ఈస్ సెట్ అండ్ డిక్షనరీ బేసిక్గా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. వాట్ ఈస్ డెకరేటర్ అండ్ సో డెకరేట్ అడిగిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడుగుతారు. ఎగ్జాంపుల్ డెకరేటర్. బేసిక్గా అడిగేది డెకరేటర్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ వాట్ ఈస్ జనరేటర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ జనరేటర్ ఇవి నేర్చుకోండి. అండ్ వాట్ ఈస్ లాండా, వాట్ ఈస్ లాండా. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మెయిన్ స్పేస్. మెయిన్ స్పేస్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ వాట్ ఈస్ పైకోపాట్. వాట్ ఈస్ పైకోపాట్ ఏది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ మాడ్యూల్.
Maintenance Python. What is so there is a three keywords in Python. So what is the difference between break, continue, break, continue? These are the keywords. Break, continue, and pass. So break, continue, pass గురించి ఎక్కువగా అడుగుతారు. దాని ఇంకోటి వచ్చేసి అది next వచ్చేసి what is difference between difference between range and absence? So ఈ రెండింటి గురించి కూడా అడుగుతారు. And difference between um, బేసిక్‌గా ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్. దీని గురించి కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. పైథాన్ పేజెస్ అండ్ పైథాన్ లిస్ట్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్. బేసిక్‌గా అడుగుతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రేంజ్ అండ్ ఎక్సలెంట్ ఫంక్షన్స్. ఇది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైథాన్ అరేస్ అండ్ లిస్ట్. ఇది బేసిక్‌గా ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్. అండ్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ క్వెషన్. చాలా మంది అడ్వాన్స్‌గా చేసే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్‌కి అడిగారు. వాట్ ఈస్ బిట్ అండ్ జిట్ ఫంక్షన్స్, వాట్ ఈస్ జిట్ ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ పిక్లింగ్ అండ్ అన్పిక్లింగ్ అండ్ యాక్సెస్ ప్లస్ పాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ బిల్, వాట్ ఈస్ గ్రౌండింగ్ ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ following the videos, proceeds, and the better channel subscribe.